Very good. Is everything is clear? Yes, very good. Okay. आज एवढ्या हळू काय आहेत सगळे? झोपले काय? 28च जण झालेत. ओके. लॉग इन साठी खूप टाइम लागत आहे. ओके, थांबूया थोडस. येथील 31 जण झालेत. एक 2 मिनिटं थांबू. आणखी लोक येतात. लोक व्हॉट्सअपवरती तेच पाठवत आहेत की सर प्रॉब्लेम येतोय म्हणून. साईटवरती यायलाच प्रॉब्लेम येतोय. सो एक 2 मिनिटं आपण वाट बघूयात आणि अन्यथा सुरू करूयात.
झाला 42 आकडा गेलाय, तरीही अजून 15 जण जाण्याकडे कमी आहेत, 15च्या जवळपास. येस, 47 झाले. चलो हळूहळू आपण सुरू करूयात. बऱ्यापैकी संख्या झालेली आहे. सो लेट स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन. ओके, येस, लेट स्टार्ट. वेदांत खरे आला का? वेदांत खरे, भिरंगी आले? ओके, सो तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला वेदांत. गायत्री भिरंगी राहिली. आली का गायत्री? ओके, सो लेट स्टार्ट. बऱ्यापैकी सगळेजण आलेले आहेत. सगळेजण प्रार्थना करूयात की जे आपल्या प्रॉब्लेम्स मागच्या आठवड्यात आले, आजही थोडासा मॅथ्सला तरीही प्रॉब्लेम आला, का आला माहीत नाही, पण इथून पुढे प्रॉब्लेम आपल्याला येणार नाहीत अशी आपण आशा व्यक्त करूयात आणि लेक्चरला, आजच्या सेशनला आपण सुरुवात करूयात. चलो लेट स्टार्ट. आपण मागच्या सेशनला खूप प्रॉब्लेम आल्यामुळे जस्ट सुरुवात केली, एखादं एमसीक्यू झाला असेल आणि आपण थांबलो. सेकंड एमसीक्यू पासून आपण सुरुवात करूयात. ओके, डिटरमाइन द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट. सो सर्किट आपल्याला दिलेलं आहे. पहिल्यांदी यातून करंट कसा बाहेर पडेल हे बघूयात आणि कोणता करंट डॉमिनंट असेल. येस, बस सगळ्यांना माझा आवाज व्यवस्थित ऐकायला येतोय, व्हिडिओ व्यवस्थित दिसतोय, स्क्रीन व्यवस्थित दिसतीये, सगळं व्यवस्थित असेल तर आपण हात वर करूयात. येस, व्हेरी गुड, थँक्यू व्हेरी मच. ऑलमोस्ट सगळ्यांना व्यवस्थित दिसतंय. आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूयात. मी म्हटलं असं, पहिलं हे सेकंड न्यूमेरिकलचं सर्किट आपण सॉल्व्ह करूयात. करंट कसा बाहेर पडेल, हाऊ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. द करंट, लेट I1 suppose is going to start flowing from 10 volt battery. The direction is this, and from 5 volt current will start flowing in this direction. This is suppose I2. So the total current will reach up to us is this I1 minus I2. Okay, let call it as I. त्याला आपण टोटल काय म्हणूयात, I म्हणूयात. Okay, how the net flow is there then?
हाऊ द नेट फ्लो इज देन, नेट फ्लो काय असेल, 10 वोल्ट कडनं जास्ती असेल का 5 वोल्ट कडनं जास्ती असेल? So let's check. Applying KVL in the given circuit we get, so 10 वोल्ट कडनं जास्ती म्हणजे करंट डॉमिनंट जो आहे तो इकडून फ्लो होणार आणि इथून असा जाणार. ओके, दिस इज अ डॉमिनंट करंट. सो आपण जर का याच डिरेक्शनने ट्रेस करत गेलो आणि करंट त्याच डिरेक्शनने चाललाय, सो -2I +10 का आपण 10 वोल्ट निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चाललोय, सो +10. इथून आपण खाली गेलो, इकडे आलो की प्लस कडून मायनस कडे, -5 and -3I is equal to 0. When you are going to solve it, obviously -2I -3I 5I -5I. Okay, so -5I and 10 - 5 is 5. So -5I moves towards that side. So I is equal to 5/5, that is 1 ampere. हे मी ऑलरेडी ओहम्स लॉनी तुम्हाला मागच्या वेळेला करून दाखवलेलं होतं. ओहम्स लॉनी याचं उत्तर 1 अँपियर लगेच येतं. कसं काय बघा, रेझिस्टन्सला प्लस मायनस काही नसतं तेव्हा त्याची काय होईल ऍडिशन. सो 3 + 2 इज 5 ओहम. बरोबर आहे, हे 5 ओहम. आणि हे आता हेल्पिंग नेचरमध्ये आहेत का अपोजिंग नेचरमध्ये आहेत दोघ जण, तर तेही आपण म्हटलं तर अपोजिंग नेचर. सो अपोजिंग नेचरमध्ये आहे तर 10 - 5 इज 5. So total voltage is 5, resistance is 5. So obviously V is equal to IR, I is equal to V/R. Okay, so that is the 1 ohm. Clear to everybody? Let's proceed further towards next. Yes, in the circuit shown in figure, find a current through the branch BD. So where is BD? This is BD. So we want to find out the current flowing through this branch BD. या BD तून पास होणारा म्हणजे BD या ब्रांच मधून पास होणारा करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. So first let apply KCL first of all. So by applying KCL, I will enlarge the diagram. How the current will flow? Suppose from this 15 volt current I1 is going to flow. इतना I1 बाहेर पडला. This I1 will reach from A to B. At the same time, from this 30 volt. Okay, so according to this diagram, ही diagram त्यांनी ऑलरेडी दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की I1 B पर्यंत आला आणि I1 स्प्लिट झाला. सो I1 स्प्लिट झाला, इकडे गेला I2. ओके, आणि इकडे गेला I1 - I2. दिस इज द डायग्राम. गेटिंग द डायग्राम टू एव्हरीबडी. ही डायग्राम सगळ्यांना समजली का? ही त्यांनी ऑलरेडी दिलेली डायग्राम आहे, ही काय आपण ड्रॉ केलेली डायग्राम नाही. ओके, सो इन द सर्किट शोन इन फिगर, सो डायग्राम ऑलरेडी दिलेली आहे. डायग्राम सगळ्यांना कळली काय आहे ती, म्हणजे केसीएल कळला का, यातला करंटचं स्प्लिटिंग कळलं का? कळलं असेल तर पुढे जाऊयात, आणि नसेल कळलं तर मला डाऊट विचारा. ओके, सो नाव the current in the circuit are assumed as shown in the figure. So applying KVL along the loop ABDA. So where is ABDA? A, B, D, A. Applied A to B. We are traveling in the same direction, current in the same direction. So -6I1. Then B to D. B to D. आपण चाललोय खाली, करंटही चाललाय खाली. So same direction, so minus sign, -3I2 plus we are moving from negative terminal to positive terminal, so obviously plus 15 volt, that is equal to 0. Let's transfer this 15 towards that side, it becomes -15. So total is -6I -6I1 -3I2 is equal to -15. सगळ्याला -1 ने मल्टिप्लाय केलं की ते प्लस होतील, आणि 3 ने डिवाइड केलं की ती व्हॅल्यू येईल 2I1 + I2 is equal to 5. Okay,
This is for first loop. Then for the next loop, that is the loop number 2. What is the loop number 2? B, C, D, B. So B, C, D, B. Let's move from B to C. B to C. We are traveling from B to C. Current is also moving from B to C. So minus 3 I1 minus I2 minus, now we are traveling from positive to negative, positive to negative, negative. So minus 30. And then D to B, while traveling from D to B, current flowing from B to D, and we are moving in upward direction. So it's plus 3 I2 is equal to 0. Minus 30 ला तिकडे नेला की plus 30 होईल. Is it right? So plus 30 आणि आता minus 3 I1 हे मायनस मायनस प्लस होईल, प्लस 3 I2 प्लस 3 I2 that is 6 I2. बरोबर आहे. सो 6 I2 आणि आता या सगळ्या 3 ने डिवाइड करून टाकलं की मायनस I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 10. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट I2 ओनली. नो, आपल्याला I2च काढायचा आहे. मग या 1 आणि 2 ची ऍडिशन करा बरं. काय येईल? ऍडिशन केली आणि ऍडिशन करायच्या आधी ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय करा. सो I1 निघून जाईल ना. ह्या इक्वेशनला, इक्वेशन नंबर 2 ला मी 2 ने मल्टिप्लाय करतो. काय येईल बरं इक्वेशन नंबर 2? मायनस 2I मायनस, मी इथे लिहितो मायनस 2I, वेट, मायनस 2I1 प्लस 4I2 is equal to 20. Is equal to 20. Is it right? आणि वरचं इक्वेशन काय? इक्वेशन नंबर 1 2I1. सो 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5. सो ह्याची ऍडिशन करा. ऍडिशन केल्यानंतर काय येईल? येस, 2I1 कॅन्सल होतील. सॉरी, आय मेड मिस्टेक. इथे 2I2 नाही, फक्त I2 आहेत ना इक्वेशन नंबर 1 ला. सो आय मेड मिस्टेक. 2I2 नाही आहेत. सो 4I2 प्लस I2, 4I2 प्लस I2 5I2. बरोबर आहे. सो 5I2 इज इक्वल टू 20 प्लस 5, that is equal to 25. So what is the value of I2? I2 equal to 25 by 5. 25 by 5 is 5. So answer is 5 ampere. Is it right? कॉपी करून घ्या पटकन. कसं काय I1 ची व्हॅल्यू 0 येईल? टाकूया बरं आपण. हा, बरोबर आहे. येस, होय होय, बरोबर आहे. I2 is 5, so 5 minus 5 is 0. सो ह्याचा अर्थ आणि ऑब्विसली तसंच व्हायला पाहिजे रे. सांगतो मी आता डायग्राम परत एकदा नीट बघितली. तसंच व्हायला पाहिजे. कसं काय? 30 वोल्ट डॉमिनंट झाला ना, डॉमिनंट करंट, आणि ते दोन्ही अपोजिट लावलेले आहेत, त्यामुळे परत ते डॉमिनंट करंट येणार. हो की नाही? येस. एक गोष्ट लक्षात घे वेदांत, की इथे जी निगेटिव्ह साईन येते ती फक्त डायरेक्शन दाखवणारी आहे. द निगेटिव्ह साईन विल इंडिकेट डायरेक्शन. आणि ती डायरेक्शन कोणती आहे? आपण ट्रेस करतो त्याच्या अपोजिट. आपण B to C जातोय आणि निगेटिव्ह साईन आणि म्हणजे करंट सुद्धा तसाच जातोय. हे सिंपल त्याच्या मागचं लॉजिक आहे. कळलं का?
सो करंट निगेटिव्ह आला याचा आता साईन म्हणजे डिरेक्शन ही अपोजिट आहे. येस, लेट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ and you are going to solve it. Consider the circuit shown in the figure. The current I is equal to, आपल्याला करंट काढायचा आहे. I3 काढायचा आहे. I3 काढायचा म्हणजे या दोघांमधनं हा I3 काढायचा आहे. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट करंट I3 इज इक्वल टू, येस, वर्क ऑन इट. तुम्ही काम करा, मी 2 मिनिटं थांबतोय. बघूया तुमचा आन्सर काय येत आहे. I will wait for your answer. फक्त थोडं पटापट करा, आपल्याला न्यूमरिक पुढच्या पार्टकडे जायचं आपल्या आजच्या लेक्चरच्या. ऑप्शन डी असं सिद्धा खताळने सांगितलेलं आहे. ओके, लेट वर्क. येस, अँड हाऊ इट्स डी बघूयात. सपोज करंट थ्रू द डिफरंट पाथ्स ऑफ सर्किट इज एज फॉलोज. सो लेट अप्लाय KCL. So this 8-volt battery, this is 12-volt battery, okay, and this is 6-volt battery. Let assume that this 6-volt battery is going to drive the cell. फक्त डायग्राम वरती कॉन्सन्ट्रेट करूया. करा आता. इथनं करंट I3 आता त्यांनी निगेटिव्ह मधनं बाहेर पडायचं दाखवलंय. ठीक आहे, I3 निघालाय, हा इकडे गेला 8 मधनं आणि दुसरा उरलेला पार्ट इकडे गेला. आता तो 8 मधनं करंट गेला म्हणजे 28 ओहम वरनं, त्याला त्यांनी म्हटलंय I1 आणि इकडच्या त्यांनी म्हटलंय I2. सो ऑब्विसली हे दोन्हीची ऍडिशन होऊन आपल्याला I3 मिळेल. सो दॅट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट. सो टू फाइंड इट आउट, येस, सो फॉर लूप 1, आता हे जर बोर्डाचं न्यूमेरिकल असेल तर या लूपचं नावं द्यावी लागतील आपल्याला, ABCD, आणि आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागेल. सो इथे 28I1, ओके, हे मी वेगळं लिहितो इथे, तुमचा गोंधळ इथे डायरेक्ट पुढची स्टेप घेतली आहे. सो 28I1 मायनस 28I1, करंट डिरेक्शनने जाऊया आता. -28I1, ओके. आता सेलला मी प्लस टू मायनस जातोय, गेलो तर -6, आणि इथेही प्लस टू मायनस जातोय. सो -8 इक्वल टू 0. Is it right? So -6 -8, -6 -8, how much? Can you tell me, please? It's 14, correct? -14. So -14 moves towards that side. It will become +14. So -28I equal to 14. So I is equal to -14/28. सो I1 इज इक्वल टू -1/2. बरोबर आहे का? हे पटतंय सगळ्यांना? हे -1/2 आलेलं पटलं का सगळ्यांना? येस. पुढच्या स्टेपला जाऊया. पुढच्या स्टेपला आता
इकडे मी इथून इकडे चाललोय. सो आपण तिकडे चाललोय, करंट इकडे चाललाय. सो प्लस 54 वोल्ट, सॉरी 54 ओहम, 54 I2, 54 I2. ओके. आता आपण गेलो खाली, काही नाही, आपण गेलो इथून इकडे, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह. सो प्लस 12 वोल्ट, प्लस 12, प्लस 12. आता इकडून इकडे परत निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 12 plus 6, 12 plus 6, it's 18. So 18 moves towards that side, minus 18. So I2 is equal to minus 18 by 54. Is it right? So minus 18 by 54. What is the answer? Bolo. 18 3s are 54. Okay, so 18 3s are. So answer is minus 1 by 3. I2 is minus 1 by 3. So total current added minus 1 by 2 plus minus 1 by 3. It's minus 5 by 6 ampere. Okay, so answer is minus 5 by 6 ampere. Clear? Anybody having any doubt? पुढे जायचं. काही डाऊट असेल तर विचारा, नाहीतर काही नाही टाईप केलं तरी चालेल. ओके. येस. सर सेकंड लूप एकदा सांगा. सांगतो. सी आंबी, पे अटेन्शन. हे बघ, सेकंड लूप मध्ये काय घडेल, मी फक्त लूप सांगतो. आता मी लिहित नाही परत सगळं, मी काय क्लिअर करतोय. येस. मी इकडून इकडे गेलो. वी आर ट्रॅव्हलिंग एक्झॅक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट. सो प्लस 54 ओहम. सो प्लस 54 I2. खाली गेलो, काही नाहीये. इकडून या 12 वोल्ट बॅटरीतून चालू कसं चालू आहे, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो इट्स प्लस 12 वोल्ट. इज इट राईट? मग इथून वर चाललोय, परत वर मी कसा मूव्ह होतोय, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो प्लस 6 वोल्ट, दॅट इज इक्वल टू 0. सो 6 आणि 12 तिकडे गेले की मायनस होणार. ओके. सो मायनस 6 मायनस 12. ओके, कळला? पुढच्या पार्टकडे जायचं. Yes, very good. Thank you. So let's move towards the next point. That is Wheatstone's network. What is the Wheatstone's network? What is the use of it and how we are going to use it exactly? Wheatstone's network. The main use of it is to find out the unknown resistance in the given circuit. कुठल्याही व्हॅल्यूचा अननोन रेजिस्टन्स आपण फाइंड आउट करू शकतो. सो इज द यूज ऑफ इट इज ओनली टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टन्स. देर आर एन नंबर ऑफ युजेस. याचे अनेक युजेस आहेत. थोड्या वेळाने आपल्याला याचा व्हिडिओ बघायचा आहे, त्याच्यात आपल्याला याचे युजेस चांगल्या प्रकारे कळतील. ओके. पण व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, स्पेलिंग मध्ये मिस्टेक झाली आहे. इट्स व्हीटस्टोन. व्हीट म्हणजे ऍक्च्युअली व्हीटचं स्पेलिंग आहे. ओके. सो व्हीटस्टोन, काय व्हीटचं स्पेलिंग आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना. येस. सो येस, WHEATSTONE. सो व्हीट आणि स्टोन, गहू आणि दगड, चक्क. सो इथे एक प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. इट इज द व्हीट, WHEAT, Wheatstone's network. Okay, so let's work on this Wheatstone's network. While working with this Wheatstone's network, the use we discussed, one use, that is to find out unknown resistance. हा पार्ट नीट शिकून घ्या. मी शाहीग्राम सर आता होस्ट आहेत. शाहीग्राम सरांना मी विनंती करतो, सर हा पार्ट शिकवू नका. हा पार्ट आपल्याला केमिस्ट्री मध्ये परत आहे.
त्यावेळेला सर मुलांना टास्क द्या शिकवायला, त्यांना शिकवू देत जरा. येस, शायगाम सर टाईप करा. येस, पीपल पे अटेन्शन. ओके, सो सगळ्यांनी नीट लक्ष द्या या गोष्टीकडे की हा पाठ केमिस्ट्रीत सुद्धा हा म्हणजे फक्त हाच नाही, इथून पुढे सगळा चॅप्टर केमिस्ट्रीत रिपीट टेलिकास्ट आहे. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टरचं नाव. त्यामुळे याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, आत्ताच नीट शिकून घ्या. केमिस्ट्री सरांना सांगता आलं पाहिजे, सर तुम्ही शिकू नका, आम्हीच शिकवतो. सांगणार ना सगळे? काय त्या नीट लक्ष द्या या पाठकडे. केमिस्ट्री सर सांगायचं हा पाठ तुम्ही शिकू नका, सोपा आहे, फालतू आहे. फिजिक्स, आणि आपल्याला माहिती आहे फिजिक्स इज द मोस्ट इझिएस्ट सब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स. जगातला सगळ्यात सोपा सब्जेक्ट कोणता असेल तो फिजिक्स आहे, आणि सगळ्यात सोपा सब्जेक्ट असल्यामुळे आम्ही शिकवतो असं तुम्ही सांगितलं पाहिजे सरांना. ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये परत आहे, याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. सो हा पाठ नीट शिकून घ्या आत्ताच, आणि अतिशय सोपं आहे बरं का. काय बरं हा पाठ? येस, लेट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लेट assume that there are 4 resistances R1, R2, R3 and R4. 4 resistances are there in the circuit. Okay, among these 4 resistances, one resistance, suppose R1 is unknown to us. एक रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू, एका रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही. व्हॅल्यू ऑफ वन रेजिस्टन्स इज अननोन टू यू. एका रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू तुम्हाला काय आहे? अननोन आहे, माहित नाही. सो व्हॅल्यू ऑफ R1 इज अननोन टू यू. व्हॅल्यू ऑफ R2, व्हॅल्यू ऑफ R3 and value of R4. These 3 values are known to you. या 3 व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहेत. सो वी कॅन फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ R1. आत्ताच्या माझ्या स्टेटमेंटकडे नीट लक्ष द्या. वी कॅन फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ R1 बाय द फॉर्म्युला R1 अपॉन R2. इतका सोपा फॉर्म्युला आहे. R1 अपॉन R2 is equal to R3 upon R4 is equal to R3 upon R4. But though the formula is very simple, there is one condition. The condition is there should not be flow of any current from B to D. B to D मधून करंट पास व्हायला नको. If current flowing from B to D is 0, जर B to D मधून 0 करंट पास होत असेल म्हणजेच करंट पास होत नसेल, if no current is flowing from BD means B to D, in that case only R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. हे लक्षात घ्या, हे लक्षात घ्या, हे लक्षात घ्या. बीडीतून, आणि त्याच्या करताच आपण काय केलेलं आहे? टू चेक इज द करंट फ्लोइंग इज फ्रॉम बी टू डी. बी टू डी करंट फ्लो होतोय का? टू फाइंड इट आउट वी आर गोइंग टू कनेक्ट वन galvanometer over here. This is the galvanometer. So obviously if current is going to flow or current is flowing through the galvanometer, then galvanometer will show deflection. Is it right? जर बीडीतून, बीडी म्हणजे परत एकदा बी टू डी करंट फ्लो होत असेल तर गॅल्व्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवेल, हो की नाही? मी स्टेटमेंट रिपीट करतो, हो की नाही उत्तर द्या. जर बी टू डी करंट फ्लो होतोय, बीडी दिसतोय का? बीडी हे बघा, बी टू डी करंट पास होत असेल तर गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन आलं पाहिजे, हो की नाही? येस. आणि बी टू डी जर करंट फ्लो होत नसेल, आता पुढचा प्रश्न, बी टू डी जर करंट फ्लो होत नसेल तर गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये करंट फ्लो होईल का? म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन मिळेल का? नो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन. म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटर 0 वरच राहील, म्हणून इथे 0 ड्रॉ केलेला आहे. तसं तिकडे 0 का लिहिलाय? ती काय कोणती साईन आहे?
ऍक्च्युली ती कोणतीही साईन नाही, तिथे खरं तर जी असायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेला ड्रॉ कराल तेव्हा इथे तुम्ही जी गॅल्व्हॅनोमीटर असं ड्रॉ करणार आहात. यू आर गोइंग टू नोट राईट जी ओव्हर हियर. जी स्टँड्स फॉर गॅल्व्हॅनोमीटर. ओके, क्लिअर? When no current is flowing in the galvanometer, then and then only R1 equal to R2, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. आणि जर आता मी म्हटलं जर तुम्हाला R2 माहितीये, R4 माहितीये, R3 माहितीये, कॅन यू फाइंड आउट R1? जर हे तीन माहिती असतील तर तुम्हाला R1 फाइंड आउट करता येईल का? येस, ऑब्विसली यू कॅन फाइंड इट आउट. ओके, सो लेट वर्क ऑन इट. याच्यावरती आपण काम करूया. आता याच्यावरती काम करताना आपल्याला पहिली एक गोष्ट समजून घ्यायची. इथे आता आपण मी बोलताना म्हटलं देर इज नो फ्लो ऑफ करंट. आय वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन टू एव्हरीबडी अँड एव्हरी छोटी इन फ्रंट ऑफ मी. करंट विल फ्लो फ्रॉम, बोलो, करंट विल फ्लो फ्रॉम. I am expecting the answer. I am expecting the answer in terms of potential. In terms of potential, current will flow from dash 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 dash. Yes, ऑलमोस्ट सगळ्यांनी बरोबर आन्सर दिलाय. करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. करंट कुठून कुठे फ्लो होतो? हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. बरोबर आहे. आता थांबा, आता पुढचा प्रश्न. करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू डी. करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू डी. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? बी टू डी करंट फ्लो होत नाहीये, याचा अर्थ काय झाला? सेम पोटेन्शियल. ऍब्सोल्युटली राईट सिद्धा. सो इट्स मिनिंग इज पोटेन्शियल ऍट पॉइंट बी अँड पोटेन्शियल ऍट पॉइंट डी इज सेम. येस, दोन्हीकडचं पोटेन्शियल काय असलं पाहिजे? सेम असलं पाहिजे. अँड व्हेन द पोटेन्शियल ऍट पॉइंट बी अँड पोटेन्शियल ऍट पॉइंट डी इज सेम, देर इज नो फ्लो ऑफ करंट. इन अदर वर्ड्स, potential difference between BD is, बोलो, equipotential. Correct. Potential difference BD is, potential difference between BD is zero. Absolutely right. मग आता आपण मी पुढचं शिकवायला सुरुवात करतो. When potential difference between BD is zero, then ज्या वेळेला B आणि D याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स झिरो असेल त्यावेळेला, त्या आणि त्याच वेळेला फक्त R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. Are you going to use this law when galvanometer is showing deflection? Are you going to use this formula when galvanometer is going to show deflection? No, absolutely right. ज्या वेळेला galvanometer डिफ्लेक्शन दाखवतोय त्यावेळेला तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करू शकत नाही. मग कधी हा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता? ज्या वेळेला galvanometer डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. मग सर हे कसं करायचं? तर त्याच्याकरता R2, R3 आणि R4 इथे व्हेरिएबल रेझिस्टन्स ठेवायचे. काय ठेवायचे? व्हेरिएबल रेझिस्टन्स. म्हणजेच तुम्ही त्याला रेझिस्टन्स बॉक्स असं म्हणता. रेओस्टॅट रेझिस्टन्स बॉक्स. यावेळी काहीतरी एक मेनी टाइम्स आपण रेझिस्टन्स बॉक्सच ठेवतो कारण की रेझिस्टन्स बॉक्स मधनं करंट रीड करणं इझी जातं. ओके, मग हे R2, R3 आणि R4 इथे आपण काय ठेवतो? रेझिस्टन्स बॉक्स. इथले रेझिस्टन्सेस चेंज करावे लागतात परम्युटेशन कॉम्बिनेशननी. परम्युटेशन कॉम्बिनेशन, ज्याचं परम्युटेशन कॉम्बिनेशन चांगलं त्याला हे हा एक्सपेरिमेंट फास्ट जमतो. ओके, मग इथे रेझिस्टन्सेस चेंज करावे लागतात आणि रेझिस्टन्सेस चेंज केल्यानंतर ज्या वेळेला एका कुठल्या तरी असं होतं हे R2, R3 आणि R4 असे ऍडजस्ट होतात की गॅल्व्हॅनोमीटरचं डिफ्लेक्शन झिरो येतं. आणि गॅल्व्हॅनोमीटरचं डिफ्लेक्शन झिरो येतं त्यावेळेला ऑब्विसली पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन BD इज झिरो. सो ऍट दॅट टाइम यू कॅन यूज फॉर्म्युला अँड यू कॅन फाइंड आउट द आन्सर.
But what is the proof for it? What is the proof for this formula? Is there is any proof? Yes. We are going to learn it by two ways. One by Kirchhoff's law and second one by Ohm's law. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. हे आपण दोन यांनी शिकणार आहोत. कोणते दोन वे सांगितले आता? कोणते? एक किर्चॉफ्स लॉने शिकायचं आणि दुसरं ओम्स लॉने शिकायचं. याचं प्रूफ अतिशय सोपं आहे. बघा, पहिल्यांदा केसीएल वापरायचा. चला वापरायला सुरुवात करूयात. करंट निघाला. कुठून निघाला? बॅटरीतून. हे बघा इथे दाखवलाय करंट निघाला. ओके, सो करंट स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम सेल E or source of EMF E. This current I will reach up to point A. At point A, current will get splitted into two parts. The sum amount of current I1 will flow from A to B and some amount of current will flow from A to D. Let's call current flowing from A to B is I1 and current flowing from A to D is I2. The current I1 will reach up to point B and I2 will reach up to point D. As B and D are at same potential or the potential difference between BD is 0, so there is no flow of current from the BD. That is good thing. There is no current, no flow of current from BD. White aste tashi. Okay, so there is no flow of current from B to D. Then this I1 instead of splitting will flow from B to C now, and the I2 will flow from D to C. So this I1 and I2 will come together at point C. Over there they will get added and will flow from C to cell again. Generally B ला करंट स्प्लिट व्हायला पाहिजे होता, हो की नाही? बी ला करंट स्प्लिट व्हायला पाहिजे होता, पण इथे करंट स्प्लिट झाला नाही, कारण बी आणि डी चं पोटेन्शियल सेम आहे आणि सेम पोटेन्शियल असल्यामुळे करंट बी टू डी फ्लो होणार नाही. सगळ्यांना पटतंय का आणि कळतंय का? येस. आता पुढे जाऊयात. पुढचा पार्ट सोपा आहे बघा. applying KVL to loop ABDA, A to B to D to A. चला अप्लाय करूया. लेट मूव फ्रॉम A to B. लेट मूव फ्रॉम A to B. आपण चाललोय वरती, तो करंटही चाललाय वरती, दोघही चाललोय एकाच डिरेक्शननी. साइन येणार निगेटिव्ह, सो मायनस I1 R1. ओके, so minus I1 R1. B to D, current is not flowing from BD. So A to B, B to D, then D to A. When we are going to travel from D to A, current is flowing from A to D. We are moving from D to A. So directions are exactly opposite. So plus I2 R2 and that is equal to 0. लूप संपला ना. ह्या सोर्स ऑफ ईएमएफ नाहीच आहे या लूप मध्ये, बरोबर ना? ए बी डी ए. इन दिस लूप ए बी डी ए देयर इज नो ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सो नो ईएमएफ इज देयर. Let transfer this I2 R2 towards that side and therefore we can write I1 R1 plus I1 R1 is equal to I2 R2. Let's call it as 1. Similarly, let apply KVL to loop B C D B. So let move from B to C. We are moving from B to C. Current is also moving from B to C. Direction is same. So minus I1 R3. Is it right? So minus I1 R3. Now we are moving from C to D. Current is also moving from D to C. Directions are exactly opposite. So plus I2 R4. So plus it should be I2 R4. इथे मिस्टेक झाली आहे. I1 पाहिजे इथे. I1 I2, बरोबर ना? I1 I2 करंट आहे ना? येस. सो देयरफॉर I1 R3 is equal to I2 R4. Any doubt up to this point?
further we are going to divide this equation 1 and 2. After dividing 1 and 2, I1 will get cancelled, I2 will get cancelled, and after cancelling I1 I2 we will get R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. कळलं काय सगळ्यांना? सगळ्यांनी पहिल्यांदा डायग्राम आणि हे कॉपी करून घ्या आणि प्रूफ लिहून झालं की मला सांगा, आपण पुढे जाऊया. ओके, सो कॅन वी प्रोसीड फर्दर? आपल्याला काही डाऊट असेल तर विचारा, नाही अदरवाईज आपण पुढे जाऊयात. ओके, सो लेट प्रोसीड फर्दर. Next, we are going to learn it by Ohm's law. It's very simple, by Ohm's law. As we discussed already, the potential difference between B and D is 0. Is it right? B and D चं potential किती आहे? 0 आहे. हे आत्ताच आपण बघितलं. So when potential difference B and D is 0, it means potential at point B is equal to potential at point D, not A. B आणि D चं potential काय असलं पाहिजे? सेम असलं पाहिजे. So potential at point B is equal to potential at point D. Sir, I have doubt. Prathamesh, yes. Please type your doubt and be quick. त्या डाऊट आहे म्हणून मी थांबतो पुढे जायचा. दोघांना टाईप करायचं, युक्ता पण टाईप करते काहीतरी. हा, लास्ट एक मिनिट दाखवता का प्लीज? ओके, दाखवतो युक्ता. तुला काय हवंय यातलं? सर, आय हॅव अंडरस्टूड दॅट मी प्रथमेचा क्वेश्चनही वाचतो, सगळ्यांनाच कळेल. सर, आय हॅव अंडरस्टूड दॅट द पोटेन्शियल इज 0, बट व्हाय डू वी नॉट कनेक्ट? आय एम नॉट गेटिंग द बट व्हाय डू वी नॉट कनेक्ट इफ वायर ओनली फ्रॉम B to D? अरे, हा खूपच बेसिक क्वेश्चन प्रथमेश. आपण समजा B to D वायरच जोडले नाही, मेन आपला टास्क काय प्रथमेश? व्हॉट इज द टास्क? व्हॉट इज द यूज ऑफ इट? त्याचा क्वेश्चन असा की B to D करंट जर आपल्याला फ्लो करायचा असेल तर वायर कशाला जोडतोय? वायर जोडू नका, बरोबर ना? मी उलटा प्रश्न विचारला, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस नेटवर्क? टू फाइंड द रेजिस्टन्स और अननोन रेजिस्टन्स R1. मग याचा फॉर्म्युला कोणता आहे? फॉर्म्युला आहे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. बरोबर आहे. आता मी उलट सांगतो, नीट लक्षात घ्या. उलट सांगतो, नीट लक्षात घे. ह्या दोन्ही कंडिशन्सना, आणि हे सगळ्यांकरता आहे, सगळ्यांनीच लक्ष द्या. बरं झाला क्वेश्चन विचारला, म्हणजे त्या क्वेश्चन म्हणजे बेसिक क्वेश्चन आहे असं मी म्हटलं, पण क्वेश्चन फालतू नक्की नाहीये. क्वेश्चन चांगला विचारलाय. सगळ्यांनी मी काय सांगतो तिकडे नीट लक्ष द्या. These two things or these two conditions are helping conditions to each other. Means what? When potential difference is 0, then R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, and vice versa is also true. When R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, at that time only potential difference between B and D is 0. आता बघा, परत एकदा सांगतो, दोन्ही एकमेकांना सपोर्ट करणाऱ्या कंडिशन्स आहेत. हे असेल तर ते आणि ते असेल तर हे लक्षात घ्या. परत एकदा सांगतो, हे असेल
तर ते आहे, आणि ते असेल तर हे आहे. म्हणजे काय, पोटेन्शियल डिफरन्स बी अँड डी इज व्हेन, बघा मी सांगतो ते दोन स्टेटमेंट मी सांगणार, ही दोन्ही स्टेटमेंट नीट लिहून ठेवा. बरं झालं त्यांनी हा प्रश्न विचारलाय. पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन, when the potential difference between B and D is 0, at that time R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. लिहिलं काय स्टेटमेंट सगळ्यांनी? काय सांगितलं? पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन बी अँड डी इज 0 at that time R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. ओके. आता उलट स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू. when R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, when R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 is true, then only VB is equal to VD. कळलं सगळ्यांना आता? म्हणजे ती कंडिशन असेल तर ही कंडिशन आहे, ही कंडिशन असेल तर ती कंडिशन आहे. आता प्रथमेश तुझं उत्तर असं, या क्वेश्चनचं उत्तर असं, हाऊ कॅन वी चेक पोटेन्शियल ऍट पॉइंट बी अँड पोटेन्शियल ऍट पॉइंट डी इज 0? पोटेन्शियल बी आणि डी चं 0 आहे, सेम आहे, हे कसं फाइंड आउट करणार? आणि ते फाइंड आउट करण्याकरता आपण मध्ये काय कनेक्ट केलेलं आहे? गॅल्व्हॅनोमीटर. कळलं का? प्रथमेश क्लिअर झालं? आणि सगळ्यांनाच क्लिअर झालं का? नॉट ओनली फॉर प्रथमेश. Okay, very good. So I will proceed further. Towards next part. We are going to learn it by Ohm's law. What is by Ohm's law? By Ohm's law, we just discussed potential difference between B and D is 0. It means potential difference at point B is equal to potential at point B is equal to potential at point D. B आणि D चं पोटेन्शियल काय आहे? सेम आहे. आणि मग जर B आणि D चं पोटेन्शियल सेम असेल तर आपण असं लिहू शकतो का? पोटेन्शियल ऍट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेन्शियल ऍट पॉइंट D. सो बघा काय केलं, पोटेन्शियल ऍट पॉइंट A मायनस पोटेन्शियल ऍट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेन्शियल ऍट पॉइंट A मायनस पोटेन्शियल ऍट पॉइंट D. काय केलं हो? दोन्हीकडून व्हीएम सबट्रॅक्ट केला. सो व्हीबी इक्वल टू व्हीडी, व्हीए मायनस व्हीबी इज इक्वल टू व्हीए मायनस व्हीडी. सो व्हॉट इज व्हीए मायनस व्हीबी? पोटेन्शियल ऍट पॉइंट ए मायनस पोटेन्शियल ऍट पॉइंट बी इज पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन ए बी. पोटेन्शियल ऍट पॉइंट ए minus potential at point B is it potential difference between AB? And potential at point A minus potential at point D, is it potential difference between AD? बरोबर पट्टय? पुढे जायचं? येस. आणि मग जर का असं असेल तर व्हॉट इज पोटेन्शियल डिफरन्स? लेट यू यूज द ओम्स लॉ. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर पोटेन्शियल डिफरन्स? V इज इक्वल टू IR. सो AB मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स किती? Potential difference between AB is AB the potential difference by Ohm's law I1 R1, and potential difference between AD is I2 R2. So I1 R1 is equal to I2 R2. Clear? So I1 R1 is equal to I2 R2. This is the equation number 1. जे मगाशी आलं होतं. आता परत VB इक्वल टू व्हीडी जे इथे होतं तेच, पोटेन्शियल ऍट पॉइंट बी इज पोटेन्शियल ऍट पॉइंट डी. सो व्हीबी मायनस व्हीसी इज इक्वल टू व्हीडी मायनस व्हीसी. दोन्ही मधून मी आता व्हीसी सबट्रॅक्ट केला. समबडी मे आस्क मी क्वेश्चन, सर ओव्हर हियर व्हीए मायनस व्हीबी अँड ओव्हर हियर व्हीबी मायनस व्हीसी, व्हाय लाईक दॅट?
इथे आधी तुम्ही VA मायनस VB केलं आणि आता इथे VB मायनस VC करताय. असं का बरं करताय? कोणाकडे काही उत्तर आहे याचं? पहिल्यांदी VA मायनस VB केलं आणि आता VB मायनस VC. येस, डायरेक्शन ऑफ करंट असं आदित्य जोशी म्हटला. सिद्धा कदाचही तेच म्हणणं आहे. अजून एक दोन का ते टाईप करतायत. See, we are well known about this. Current is going to flow from higher potential to lower potential. Is it right? मग आपण सबट्रॅक्शन कशी करतो? हायर टू लोअर करतो का लोअर टू हायर करतो सबट्रॅक्शन करताना? हायर टू लोअर ना. We are going to subtract from higher to lower. So VA, how the current is flowing? Current is flowing from A to B, no? Current A to B चाललाय ना. So A is at higher potential and B is at lower potential. Again, current is flowing from A to D. So A is at higher potential and D is at lower potential. And that's why A is at higher potential in first case. Therefore, VA minus VB is equal to VA minus VD. But in second case, how the current is flowing? Current is flowing from B to C and D to C. So B to C means B is at higher potential and C is at lower potential. D to C, again D is at higher potential, C is at lower potential. So C is at lower potential and B and D are at higher potential. So higher minus lower. Therefore, VB minus VC is equal to VD minus VC. Clear? Okay. And therefore, VB minus VC is equal to VD minus VC. What is VB minus VC? VB minus VC is VBC, potential difference between BC. And this is nothing but potential difference between DC. Again, what is the formula for potential difference? IR. So again, by observing the diagram, I2R4 is or I1R3 is equal to I2R4. I1R3 is equal to I2R4. It's same. Okay, and therefore इथे परत I1 आणि I2. So when we are going to divide 1 and 2, again I1, I2 will get cancelled, and the remaining term is R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. Is everybody getting this entire proof? हे प्रूफ कळलं का सगळ्यांना? येस. ओम्स लॉचा आपण पार्ट लिहून घ्यायचा असेल तर लिहून घ्या आणि लिहून झाला की मला सांगा. आपण पुढे जाऊया. व्हेरी गुड. सो याच्यावरती एक व्हिडिओ बघायचा. चलो लेट्स सी वन व्हिडिओ बेस्ड ऑन इट. Wheatstone Bridge. Definition of Wheatstone Bridge. A bridge for measuring electrical resistance. There is one mistake in this video. It's not bridge. Bridge आपण उद्या बघणार आहोत. This is Wheatstone network. Okay. This is Wheatstone's network. Okay. It's not bridge. A bridge for measuring electrical resistance that consists of a conductor joining two branches of a circuit. Biographical note for Wheatstone Bridge. Wheatstone, Sir Charles, 1802 to 1875, British physicist. Wheatstone was professor of experimental philosophy at King's College, London. He is remembered for his researches in electricity, sound, and light. The Wheatstone Bridge is a specific circuit that is used for measuring resistances
and has many and varied applications in instrumentation systems. There are two basic modes of bridge operation. In one mode, the bridge can be used to determine the value of an unknown resistance to a high degree of accuracy by comparing it with an accurately known resistance. If this bridge output voltage is displayed on a meter, then the matter can be calibrated in terms of the measured variable, temperature, light, expansion, etc. येस, म्हणजे यातलं एक लक्षात आलं असेल की याच्यातून तुम्हाला काय फाइंड आउट करता येतं, म्हणजे नुसतं अननोन रेझिस्टन्स नाही तर काय फाइंड आउट करता येतं, नुसतंच अननोन रेझिस्टन्स नाही अजून काय. अरे आता लक्ष होतं का, मी परत पहिल्यापासून लावतो, नीट बघा व्हिडिओ. बहुतेक झोपले. हा, टेम्परेचर, लाईट म्हणजे लाईट, इंटेन्सिटी ऑफ लाईट अँड चेंज इन लेंथ. परत एकदा व्हिडिओ पहिल्यापासून लावतोय, नीट लक्षात द्या सगळ्यांनी. येस, एक्सपान्शन, चेंज इन लेंथ, एक्सपान्शन किती झालं बिकॉज ऑफ हिटिंग. ओके, हे सगळं तुम्हाला फाइंड आउट करता येतं बरं का विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. याचीच ऍप्लिकेशन्स पुढे परत एकदा मी लावतोय, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क. A variation of the resistive type, Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Definition of Wheatstone bridge. A bridge for measuring electrical resistance that consists of a conductor joining two branches of a circuit. Biographical note for Wheatstone bridge. Wheatstone, Sir Charles, 1802 to 1875, British physicist. Wheatstone was professor of experimental philosophy at King's College, London. He is remembered for his researches in electricity, sound and light. The Wheatstone bridge is a specific circuit that is used for measuring resistances and has many and varied applications in instrumentation systems. There are two basic modes of bridge operation. In one mode, the bridge can be used to determine the value of an unknown resistance to a high degree of accuracy by comparing it with an accurately known resistance. If this bridge output voltage is displayed on a meter, then the matter can be calibrated in terms of the measured variable, temperature, light, expansion, etc. A variation of the resistive type, Wheatstone bridge, is the reactive type or AC bridge. This type of bridge is used to measure capacitance and inductance values. The Wheatstone bridge network is based on the parallel resistance circuit as shown in Figure 1. Figure 1, Parallel Resistance Network. The operation of the Wheatstone bridge is based on bringing point B and D to the same electric potential, that is, EBD equals to 0, by adjusting the variable resistor. For the Wheatstone bridge, point B and D are generally stretched outward, giving the characteristics diamond-shaped bridge circuit shown in Figure 2. ओके, कळला सगळ्यांना हा पाठ? पुढे जायचं. येस, सो दिस इज द व्हिटस्टोन्स मीटर, सॉरी, इट्स व्हिटस्टोन्स नेटवर्क. हा काय आहे? व्हिटस्टोन्स नेटवर्क. बट दिस व्हिटस्टोन्स नेटवर्क is
very difficult to use many times, or it's lengthy experiment. मला आठवत आहे, आय एम रिमेंबरिंग, we are having this experiment in BSc level. You don't have this experiment, that is Wheatstone's network. You don't have this experiment in your syllabus. But we performed this experiment at BSc level. That is Wheatstone's network. And how much time it took? Almost 2 to 2.5 hours it took to complete the entire experiment. हा पूर्ण एक्सपेरिमेंट करायला आम्हाला साधारणपणे, मी आता म्हटलं तसं, एक 2-2.25 तास वगैरे लागायचे. आणि मग एवढ्या वेळ एक्सपेरिमेंटला जर का लागत असेल आणि असं मास स्केलवर तुम्हाला काम करायचं असेल तर आपल्याला काय ते एक वेगळी नवीन सिस्टीम पाहिजे, हो की नाही रे? हे व्हीटस्टोन नेटवर्क म्हणजे आपल्याला पटकन आन्सर आलं पाहिजे. हार्डली 15 ते 20 मिनिटात आपण काम उठवून बाहेर पडलो पाहिजे, दुसऱ्या कामाला सुरुवात झाली पाहिजे, दुसऱ्या कामाला बाहेर पडलो पाहिजे, इन द सेन्स नेक्स्ट डिव्हाइस कडे आपण गेलो पाहिजे. जर का खरंच तुम्ही फॅक्टरीत कामाला लागलात, जॉबला लागलात, आणि जॉबला लागल्यानंतर तुम्ही हे करत बसलात आणि 2-2, सव्वा 2 तास तुम्ही हेच फाइंड आउट करताय, रेजिस्टन्स फाइंड आउट करताय अननोन डिव्हाइसचा, तर प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल नाही आहे. इट्स नॉट पॉसिबल ॲट ऑल. So what to do then? Is there is any another way? Is there is any different way to find out the unknown resistance? काही वेगळा वे आहे का अननोन रेजिस्टन्स फाइंड आउट करण्याकरता? याच्यावरती विचार सगळ्या सायंटिस्टनी कशाला व्हीटस्टोनने सुरू केला. अँड ही फाउंड आउट द नेक्स्ट डिव्हाइस. अँड द डिव्हाइस, याचा जो जे आता इथे सारखं म्हणतात, आपण त्याला म्हणतोय व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. वी आर कॉलिंग इट ॲट व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. मग याला एवढा टाइम का लागत होता? द रिझन बिहाइंड इट इज, ओव्हर हिअर देर आर 3 अननोन रेजिस्टन्सेस, resistance box, as we seen in the video also. These 3 resistance boxes, that is R2, R3 and R4, when we are going to work on it, it will take ample of time to make potential B and potential D same, because you have to vary the resistances in the resistance box. म्हणजे ज्यांचं परम्युटेशन कॉम्बिनेशन झालेलं आहे त्यांनी आता थोडंसं इकडे लक्ष द्या, मी काय सांगतोय तिकडे. बहुतेक परम्युटेशन कॉम्बिनेशन सगळ्यांचंच झालेलं आहे. 3 रेजिस्टन्स बॉक्सेस आहेत. यू आर हॅव्हिंग 3 रेजिस्टन्स बॉक्सेस विथ यू. ईच रेजिस्टन्स बॉक्स having the resistances of values 1 to 1000 ohm. हे प्रत्येक रेजिस्टन्स बॉक्स R2, R3, R4 या तिन्ही रेजिस्टन्स बॉक्स मध्ये रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूज किती आहेत? तिन्ही मध्ये 1 ओम पासून सुरू होतात आणि कुठपर्यंत जातात? 1000 ओम पर्यंत. सो 3 रेजिस्टन्स बॉक्सेस करा, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन ज्यांना आहे ना करा, हे न्यूमरिकल म्हणून घ्या. 3 रेजिस्टन्स बॉक्सेस आहेत, 1 to 1000 ओहम, 1 to 1000 ओहम आणि 1 to 1000 ओहम. आणि त्यातून कंडिशन सॅटिस्फाय अशी करायची, या भागामधला रेजिस्टन्स व्हेरी करायचा आणि कंडिशन अशी सॅटिस्फाय करायची की पोटेन्शियल ॲट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेन्शियल ॲट पॉइंट डी. आणि हे काम एकदा नाही करायचं, 3 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूच्या रेजिस्टन्सेस करता करायचंय. हा, पण ठीक आहे, एकदा मिळालं पुढचं काम सोपं जातं, त्याच मल्टिप्लायर मध्ये वाढवत जायचं. ओके, किती वेळ लागेल हे उद्योग करायला? बघा, किती परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करावी लागतील हे पहिल्यांदा काढा. किती परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करावी लागतील बघा. होमवर्कला एक न्यूमरिकल दिलंय मी आज. ओके,
येस, ते काढा आणि मग तुमच्या लक्षात येईल दिस इज नॉट अन इझी टास्क. हा, काहीतरी आकडा इथे वेदांत बुडलांनी फार छोटा आकडा इथे त्यांनी दिला, 166167000. हा छोटा आकडा येणार आहे हा 166167000. एवढी परम्युटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हाला करावी लागतील. आता थोडंसं लॉजिक वापरून ही व्हॅल्यू कमी करता येते. अगदी एवढी परम्युटेशन कॉम्बिनेशन एवढं नाही करावं लागत, पण प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल नाहीये प्रत्येक वेळेला. इट्स नॉट ॲट ऑल प्रॅक्टिकली फिजिबल ॲट एव्हरी टाइम, अँड दॅट्स वाय वी हॅव टू फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव्ह. आणि म्हणून आपल्याला काहीतरी वेगळा अल्टरनेटिव्ह फाइंड आउट करायची गरज पडली. सो हू फाउंड आउट दिस अल्टरनेटिव्ह? कोणी हा अल्टरनेटिव्ह फाइंड आउट केला? विटस्टोननीच. ज्यांनी हे नेटवर्क डेव्हलप केलं त्यांनीच याला अल्टरनेटिव्ह फाइंड आउट केला, आणि त्या अल्टरनेटिव्हचं नाव आहे विटस्टोन्स मीटर ब्रिज. सो दिस इज आर टुमॉरोज अट्रॅक्शन, टुमॉरोज टास्क टू लर्न विटस्टोन्स मीटर ब्रिज, and this experiment you are going to perform in your college. हा विटस्टोन्स मीटर ब्रिजचा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला तुमच्या कॉलेजमध्ये परफॉर्म करायचा आहे. विटस्टोन्स मीटर ब्रिज आणि त्याच्यानंतर येणारा G/K केल्विनचे दोन्ही एक्सपेरिमेंट. त्यामुळे डोळ्यात तेल घालून हे एक्सपेरिमेंट आत्ताच शिकून घ्या, नीट शिका. प्रत्येक पॉइंट मी काय बारीक बारीक सांगणार आहे ना, तो एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा सांगणार आहे. प्रत्येक पॉइंट नोट डाऊन करून घ्या, सो दॅट तुमचा आन्सर जे आहे ते एक्सपेरिमेंटच्या वेळेला चांगलं येईल, करेक्ट येईल. ओके, गेटिंग इट टू एव्हरीबडी? सगळ्यांना आजचा पाठ कळला, समजला, पचला, झेपला? प्लीज गिव्ह युअर फीडबॅक अबाउट टुडेज सेशन. वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर ॲट दिस मोमेंट. प्लीज गिव्ह युअर व्हॅल्युएबल फीडबॅक and we will meet in our tomorrow's session. And tomorrow's session we will work with what part of the chapter? अजून एक होमवर्क. हा जो पाठ आहे विटस्टोन्स नेटवर्कचा, हा सगळा डिटेल रीड करा आज. नुसता रीड नका करू, तर याच्यावरती एक चांगली नोट लिहून काढा आणि ती नोट फोटो काढून मला पाठवून द्या. ओके, किती जण पाठवतात बघूया. ओके, सो टुडेज होमवर्क. चलो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. फिर मिलते हैं कल. तब तक के लिए शुक्रिया.